Welcome back to my channel, and for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-set ng Premiere sa YouTube. So sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ba yung Premiere, ganito po siya. Kunwari meron kayong video na i-upload sa YouTube, instead na very near nyo siyang i-upload, and isa-set nyo po siya na Premiere, mag-set kayo ng time, ng date kung kailan siya mapapanood ng inyong mga viewers. So, Premiere po ang tawag doon. Kung saan pwedeng makapag-interact ang mga mag-interact yung viewers at ikaw. Pwede silang mag-chat doon sa live chat, pwede ka rin mag-comment, pwede kang mag-reply sa mga chat nila doon sa live chat. Ganun po ang Premiere. Recorded siya pero live siya. Kaibahan po niya sa live stream ay sa live stream, live na nakikita ka ng mga tao, pero sa Premiere, recorded siya. Magandang matutunan natin kung paano mag-set ng Premiere sa ating channel, sa ating mga YouTube, sa ating mga video. Dahil maganda ang standing isang YouTube kapag nagkakaroon siya ng mga Premiere sa kanyang mga video. Dito kasi nakikita ni YouTube kung sino yung mga organic viewers or non-organic viewers ng iyong channel. So kung interesado kang malaman kung paano at hindi mo pa alam kung paano gawin ang pag-premiere, tapusin mo lang ang video na ito. Siyempre, bago tayo magsimula, don't forget to like and share my video. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe at i-click mo na rin po yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga video. So tara na guys, simulan na natin ang ating video tutorial. So, syempre guys, kailangan ang una-una natin gagawin ay mag-upload muna tayo ng video sa ating YouTube channel. So, punta tayo sa ating YouTube channel. Punta tayo sa
set ng premiere sa YouTube. Maraming salamat sa panonood.